Hello, my dear friends. Welcome to my English class. Can you hear me? Yes, I said welcome to my English class. Can you hear me, my dears? Ashwati, please respond soon. Can you hear me? Yeah, okay. So, my dear friends, once again, welcome to my English class. We are moving to the sixth episode of Revision English, plus one revision we have been doing. And we completed the revision of the first unit, right? And we conducted a test paper also. Today, I value some of your papers, and definitely within 2 days, I will submit you the marks as well. Okay. And on Saturday, you have another exam. And on Saturday's exam, I will ask questions that frequently asked in the public examinations, like discourses like speech, profile, then review of a story, write up, then such things, profile, email, all these things will be included in our examination on Saturday. Okay, so hope you are sincerely doing it. Please don't try to cheat me. Actually, it's cheating yourself. All these things are conducted just for your improvement. So please be truthful to yourself when you are appearing the examination. Okay, so today we are going to revise the poem Death the Leveler. We have taken that poem in detail. Do you remember that poem, anybody? Do you know the theme of the poem, the figures of speech discussed? It was a simple but a great poem. So, do you remember that poem, my dear friends? Yes. Okay, good. So, today we just make a revision of that poem. Okay? So, all of you take the textbook. We can move on to the poem Death the Leveler. I know somebody didn't attend the classes. Might be somebody didn't appear any classes. So whenever as I promised you earlier, I will definitely go through all the poems and lessons for those people who didn't or who couldn't attend the previous classes. Okay, so listen to the poem now. Dear the Leveler. Actually, action speaks louder than words. That is the theme of this unit. Action speaks louder than words. നമ്മൾ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് ആക്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത്. സം പീപ്പിൾ ആർ ഓൾവേസ് സേയിങ് സംതിങ് ഓർ അനദർ, ബട്ട് ദേ മെ നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. സോ ഇഫ് വി less words and more action is what is much welcomed in this world. That is what the world needs. Okay, so we need few words but more action. Okay, so here through this poem, who is the poet of this poem? Who wrote this poem, my dears? Who wrote this poem? Yeah, text the name of the poet. Come on. Not Rudyard Kipling. Suresh? Yeah, Shahina. Yeah, good. You are right. Fahima, you are also right. Yeah, good. So this poem is written by James Shirley. Do you know in which period James Shirley lived? What was the name of that particular period? Anybody text it here?
Come on. What was the name of that period in his James Shirley lift? Wow, Elizabethan age. Elizabethan age means it was under the reign of Queen Elizabeth. Okay, there is another period called Victorian period. Victorian period means the period under the reign of Queen Victoria. Okay, so this James Shirley, the great poet, lived in the period of Queen Elizabeth. Okay, so he lived in the Elizabethan period, and rather than a poet, he was a great dramatist. He had written many dramas in that time. Actually, that is a dramatic period. Okay, so many dramas were written in that period. I think it is the, uh, you know, our William Shakespeare. He is also an Elizabethan dramatist. Okay, so that period was enriched or empowered with so many great dramatists. So today we are going to learn a poem actually written in the during the Elizabethan period, but the theme of the poem is still relevant. Even though it was written years back, still the theme is quite relevant. When we are moving through this poem, we never feel that, oh, this is an outdated poem. We never feel like that. So the theme is universally relevant. Always relevant theme has been discussed here by James Shirley. And actually, it's a gentle reminder to you and me and to the entire society. What is that reminder? This poem reminds us that you are on this world only for a short period of time. After your time, you have to bid goodbye to this world and go back to a strange world. Which is that world? A strange place. We should die, the world of death. The one day. This period on earth is only temporary, not a permanent one. So always remember that our life on earth is a temporary one. We have to go from here after our tenure ends in this earth. But human beings never think like that. When we are living, we will celebrate our life without thinking that this is not forever. We are amassing wealth, we are collecting wealth in a huge amount, thinking that we may live here forever. We are fighting with others. We are fighting for property. For family property, siblings were having fight with each other. For countries, nations were they fought with each other. Ultimately, what we are fighting for, you and me needs only 6 feet of land for the eternal rest. But we never think like that. We are always on a fighting mode. We are always amassing wealth. So, my dear friends, this poem is a gentle reminder that your life on earth is only temporary. So, if you want, the only thing that will remain forever on this earth is the good memories that have done by you when you are alive, the good deeds that you did when you were alive. Definitely, if you do good things now when you are living, even though after our death, that deeds will be remembered forever. So even though we die, our memories, the greatness of our deeds will be remembered forever. That's why
So many great people are still in our mind. Mahatma Gandhi, Dr. APJ Abdul Kalam, Mother Teresa, so many names we still remember, even though they died many years back. Still, we remember them just because of their great deeds, great actions. So, my dear friends, this poem tells us that if you want to live forever, at least in the memory of people on this earth, do some good deeds, do some very good work, dedicate your life for good things in this earth. So, even after your death, you will be remembered forever. Yeah, Basit Muhammad says that Veerapan. Yeah, sometimes notorious people also may be remembered. Okay, through their cruelty. Ripper Chandran, definitely. But we never, what to say, consider them as idols. We never pay any homage to them. They are cruel people, did something cruel to the world. Hitler, Adolf Hitler. We remembered such people, but not through good deeds, but through bad deeds. Even now, Hitler and some others, they have been, we never adore them, we never admire them. Okay, so if you want that, that's your choice. Actually, this poem tells us to do something good and be remembered for that. You can choose the other way also, it's your right. To do notorious things and getting murdered by the police force and then remembered forever. Yeah, definitely. It's your choice. Dawood Ibrahim, the great Don, the notorious Don. Abu Salim, the notorious Don in Mumbai. All these people have been, what to name, everybody know their names. But nobody says, oh, never, we won't think like that. Actually, it's our choice to do good things and be remembered for that, but to do good things, to do bad things and remember forever. Okay, so always, every coin has two sides. So it is our choice to select which side. Do good things and live in the memory of forever, or do bad things and remembered forever. It's your choice. Okay, so this poem reminds us that this this man, Death the Leveler. Actually, whatever you do, whoever you are, from whichever family you come from, in whatever position you have, when death comes, you will be equal with the poor and the suffering people. You also will come and be under the dust. You will have the same fate as the person who didn't have any money, the person who didn't have any fame, the person who didn't have anything to, what to say, anything to uh, speak upon. So everybody has to face the same fate after death, because death is a leveler. Just like a bulldozer levels the ground, it didn't have any options, whether it is a hill or it is a good area, he never mind. Okay, so what happens? It levels the ground. Just like that, when death comes, we cannot say, oh, I'm not coming, you stay there. No, we won't get enough time for that. So when death comes, we have to yield and go with it. So before going, we should do some good deeds. So other people may, with fond memories, in their fond memories, we will live forever. Right? Now, Death the Leveler, look at the poem. The glories of our blood and state are shadows, not substantial things.
There's no armor against fate. Death lays his icy hand on kings. Scepter and crown must tumble down, and in the dust be equal made, with a poor crooked scythe and spade. Some men with swords may reap the field and plant fresh laurels where they kill. But their strong nerves at least must yield. They tame but one another still. Early or late they stoop to fate and must give up their murmuring breath when they pale captives creep to death. The garlands wither on your brow, then boast no more your mighty deeds. Upon death's purple altar now, see where the victor victim bleeds. Your heads must come to the tall tomb. Only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust. So, this is the poem by James Shirley. The glories of our blood and state are shadows. The glories of our blood means the glory that we got from our birth. നമ്മൾ പറയില്ലേ കുടുംബ പാരമ്പര്യം. ഓ അവൻ റോയൽ ബ്ലഡാ, അവൻ രാജാവിന്റെ പരമ്പരയിലുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വലിയ തറവാട്ടുകാരനാണ്. This way we judge people according to their blood and state, and according to the status. Oh, he's a prime minister. Oh, she's a teacher. He's a great doctor. Status. We, what to say, we value people according to their blood and state when they are alive. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തറവാട്ട് മഹിമയും കുടുംബ പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ അതിനെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ നമ്മളെ മാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ പൊസിഷനും ഏത് സ്റ്റേറ്റസ് ആണ്, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ആളുകൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്ലോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്നാ പറയുന്നത്? ദേ ആർ മിയർ ഷാഡോസ്, നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ്. എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഈ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ജീവനുള്ളപ്പോ, എനിക്ക് ജീവനുള്ളപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന വീട്ടിലെ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്, ദാറ്റ് ഡസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹാസ് എ വാല്യൂ. അതിനൊരു വിലയും നിലയൊക്കെ ഉണ്ട്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ വൺസ് ഐ എം ഡെഡ് ഐ ബിക്കം എ ബോഡി. സീനിയർ ടീച്ചർ മരിച്ചു, ഞങ്ങൾ ബോഡി കാണാൻ പോവാന്നാ പറയാ, ഞങ്ങൾ ടീച്ചറെ കാണാൻ പോവാന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. ദെൻ ഐ ബിക്കം ഓൺലി എ ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോവാ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ വെൻ ഐ എം അലൈവ്, I belong to a family. That family name will give me some benefits, and my status, what I am, that will give me an added favor. But once I'm dead, nobody value who I was. That time, everybody will be a dead body. Clear? And shadows. Why this is considered as shadows? ഇപ്പൊ എന്റെ ഷാഡോ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ വേണം, അല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഹാവ് എ ഷാഡോ. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷാഡോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് ഞാനിവിടെ വേണം, എനിക്ക് ജീവനും വേണം. അതാണ് ലൈറ്റ്. ഞാനും വേണം, എനിക്ക് ജീവനും വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലൈറ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റും ലൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഷാഡോ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, എനിക്ക് ലൈഫില്ല, ഞാൻ മരിച്ചുപോയി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? then we don't have a shadow. That means it is not the real thing that will exist forever. എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം അല്ല the glories that you achieve through blood and state. They are mere shadows, not substantial things. They may not stand forever. Clear? There is no armor against fate. There is no shield. Armor means shield. ഷീൽഡ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വാളെ കൊണ്ട് വെട്ടാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷീൽഡ് കൊണ്ട് തടുക്കും, അല്ലേ? പക്ഷേ മരണം എന്ന വാള് നമുക്ക് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷീൽഡിനും കൊണ്ടും അതിനെ തടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയേ പറ്റൂ. സോ നോ ഷീൽഡ് ഓർ ആർമർ അഗൻസ്റ്റ് ഫേറ്റ്. വിധിയെ തടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കവചം ഇതുവരെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ആരെ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല.
So fate will come and take us away. It's a fate. Here fate is written as F capital. Here while writing fate, F is written as capital. What does it mean? പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന്. Why does the poet use capital F while writing fate? Anybody? Rizin. Hi. Okay, പറയൂ. Why fate here writes with a capital F? Come on, my dears. I have explained it to you in the last class when we took this lesson in detail. Where is Anu, Shahina, Basit? Come on with your answers. Aswaliha, Shilu. I don't know. Yeah, Suresh, you are right. Personification. Here, fate is personified, just like having life. Okay, so death is personified here. What is personification? When a non-living thing has been given the qualities of a living thing, it will be termed as, or the figure of speech used is personification. ജീവനില്ലാത്തൊരു വസ്തുവിനെ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ക്വാളിറ്റി നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദർ ഈസ് നോ ആമർ അഗൈൻസ്റ്റ് ഫേറ്റ്. ഫേറ്റ് വരുമ്പോ, വിധി നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. സംതിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ലിവിങ് തിങ് കംസ് ടു അവർ ലൈഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു us. We have to yield. Okay. Death lays his icy hand on kings. Death has eyes. മരണത്തിന് കൈകൾ ഉണ്ടെന്ന്. ആർക്കാണ് കൈകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്? ജീവനുള്ളവർക്കാണ് കൈകൾ ഉള്ളത്, അല്ലെ? ജീവികൾക്കാണ് കൈകൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെത്ത് ലേസ് ഹിസ് ഐസി ഹാൻഡ്സ് എന്നാ പറയുന്നത്. മരണം അതിന്റെ തണുത്തുറഞ്ഞ കൈകൾ നമുക്ക് നേരെ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ തണുത്ത കൈകൾ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഡെത്ത് അഗെയിൻ, ഇവിടെ എന്താണ്? ഡെത്തും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് ഡി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രല്ല, death has icy hands here. Yeah, Shahina, you are right. Again, here the poet makes use of the figures of speech, personification. Right. So, death lays his... Why death has icy hands? Icy hands. Who will have icy hands? Cold person, അല്ലെ? തണുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കല്ലേ ഐസി ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. So, here death is considered as a icy, what to say, an unfriendly, a cold unfriendly person. സാധാരണ നമുക്കൊക്കെ ചൂടുള്ള കൈകളാണുള്ളത്, സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂട്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവരെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴോ, ഐ മീൻ നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ കൈകൾ എങ്ങനെയാന്നാ പറഞ്ഞത്? ഐസി ഹാൻഡ്സ് ആണ്, തണുത്തുറഞ്ഞ കൈകളാണ്. ഐസി ഹാൻഡ്സ് മീൻസ് a cold and unfriendly person has icy hands. നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ ആരും മരണവുമായി കൂട്ടുകൂടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല, ആണോ? നമുക്ക് മരണമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടും വേണ്ട, മരണത്തിട്ട് വേണ്ടതാനും. അപ്പോൾ എന്നാലും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു നാൾ വന്ന് നമ്മുടെ മേലും കൈവയ്ക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We must go with him. No other option. എന്താണ് ടീച്ചർക്ക് എന്താ സൗണ്ടിന്? എന്താണ് അനു, എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതാ, മറ്റേ മൈക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയതാ. എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? പറയൂ. Now I am perfectly okay. എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ മാറി. കണ്ടാ തോന്നുന്നില്ലേ? എനർജറ്റിക്, ആക്റ്റീവ്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ അനുവിന്റെ കുഴപ്പാ? അനുവിന്റെ ചെവിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ? അനു ഒന്ന് റേഞ്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Now മതി. So, death lays his icy hand on kings. Scepter and crown must tumble down. അപ്പോ ഈ ഒരു മരണത്തിന്റെ കൈകള് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും, സാധാരണക്കാരായ നമ്മളുടെ മേലെ മാത്രമല്ല വരിക. ഇറ്റ് ലേസ് ഇറ്റ്സ് ഐസി ഹാൻഡ് ഓൺ എ കിങ്. രാജാവിന്റെ മേലും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കൈകൾ പതിയും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം?
That time the king must tumble down. Scepter and crown. Scepter means ചെങ്കോല്, രാജാവിന്റെ ഒരു സൂചകമായ ഒരു ഇതില്ലേ. ഓക്കെ, ചെങ്കോലും കിരീടവും must tumble down. ഇതൊക്കെ താഴെ വെച്ച് കീഴടങ്ങിയേ പറ്റൂ. When the icy hands of death lays on king. Clear? Now, and in the dust be equal made with the poor crooked scythe and spade. Scythe and spade are tool used by poor farmers or laborers. സാധാരണ പണിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊടുവാളും അതുപോലെ കൈക്കോട്ടും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ ലേബറേഴ്സ് ആണ്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, പുവർ പീപ്പിൾ, ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ. അപ്പം when death lays its icy hands on the king and when death lays its icy hands on the poor people, both of them have to tumble down and go to the dust. രാജാവായാലും സാധാരണക്കാരനായാലും മരണത്തിന്റെ കൈകൾ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ മണ്ണിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. ആൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വലി മെയ്ഡ്. വിൽ ബി ഈക്വൽ മെയ്ഡ്. ഡസ് ബി ഈക്വൽ മെയ്ഡ്. രണ്ടുപേരും മണ്ണിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽസ്. കിരീടത്തിന്റെയും വിലയില്ല, ചെങ്കോലിന്റെ വിലയില്ല, ഏത് തറവാടാന്നുള്ള, ഏത് രാജ്യമാന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. ദേ ആർ ഈക്വൽസ് when they go back to dust. So this is what the poet wants to remind us. We are all ordinary beings. We are on a mission on this earth for a short period of time. So please do your maximum in this world when you are alive. Don't postpone things for tomorrow or day after tomorrow, because nobody assures us that we will be on this earth for this particular period. So whenever we are alive, enjoy life and do whatever should be done by you. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുക. Okay, and make this life, take it as a precious gift from God and enjoy your life. Do something good to the society, because only even after our death, our nice deeds will be remembered forever. Okay, this is the first stanza, and in that two personifications, one fate, the other one death. Then scepter and crown, these are the symbols of a what to say, king. Scepter and crown. So these are symbols of a king. And scepter and just like that, scythe and spade, again symbols. അവിടെ രണ്ടും symbols ആണ്, and at the same time we can say that these are used as metonymy. A part is referred to as a whole, അല്ലേ? സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ സിമ്പിൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന്. ആൻഡ് സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആരാണ്? ഹോ, എ കിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ മസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ഡൗൺ. ആ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേര്? What is the meaning of that? Scythe and spade. Yeah, alliteration. Definitely, Basit. എന്താണ്? Scepter and crown must tumble down എന്നുള്ള രണ്ട് ലൈനിന് ഷോർട്ട്, 2 lines, very short and rhyming. What was the name given to such lines? ആർക്കും അറിയില്ല? ഞാൻ വേഗം പറയാം, സമയം പോണു. Couplet. Couplet. Yeah, very good. Suresh, you did it. Good, good. Couplet means 2 small lines rhyming each other. Okay, so this line is a couplet. So that's all. Then the glories of our blood and state, actually that is a metaphor. എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ. അപ്പം ഇതിലുള്ള figures of speech, the glories of our blood and state, metaphor. Then death, fate, personification. Scepter and crown, metonymy. Scepter and crown and must tumble down, couplets. Then
scythe and spade, alliteration, symbols, and at the same time, metonymy. Clear? Now let's move on to this next stanza. Some men with swords may reap the field and plant fresh laurels where they kill, but their strong nerves at last must yield. They tame but what? Another still, early or stay, they stoop to fate and must give up their murmuring breath when they, pale captives, creep to death. Here, a visual image of a battlefield has been given in the second stanza. Yeah, Basit, of course. Icy hands. Death has icy hands. It is personified. Okay. Now listen. Visual imagery of a battlefield has been given in the second stanza. Visual imaging ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് of a battlefield. Okay. Some men with swords may reap the field. നമുക്കറിയാം ആരാണ് റീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? റീപ്പ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് കൊയ്യുന്നത് ആരാണ്? കൊയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? പാടത്തിൽ, അല്ലെ? പാടങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യും. അപ്പൊ നെല്ലാണെങ്കിൽ അത് കൊയ്യും, റീപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സം മെൻ, അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നടക്കാല്. ബട്ട് സം മെൻ വിത്ത് സോർഡ്സ് മേ റീപ്പ് ദ ഫീൽഡ്. വേറെ ചില ആളുകളുണ്ട്, അവര് ഫീൽഡിൽ ചെന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? അവരും കൊയ്യും. ബട്ട് ദേ വിൽ റീപ്പ് വിത്ത് ദെയർ സ്വാർഡ്സ്. വാളുകൊണ്ടാണ് കൊയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ കൊയ്യുന്നത്? Who are these people? Some men with swords may reap the field. ഫീൽഡിൽ ചെന്നാൽ വാളുകൊണ്ട് കൊയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാണ്? യാ, വെരി ഗുഡ്. സോൾജിയേഴ്സ്. അവരുടെ ഫീൽഡ് ഏതാണ്? വിച്ച് ഈസ് their field? Which is the field of soldiers? War zone or battlefield. Okay, battlefield. So soldiers go to the battlefield and with their swords they reap. What will they reap? They reap heads. തലയാണ് അവരവിടെ കൊയ്യുന്നത്. Okay, and plant fresh laurels where they kill. അവരെപ്പോഴൊക്കെ അത്ര ആളുകളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? They will be honored by the country. അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോ തല കൊയ്യുന്നതിനും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഫ്രഷ് ലോറൽസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദം. അവരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ ബാൻഡ് മാധ്യമങ്ങളോടുകൂടി അവരുടെ തലയിൽ കിരീടമൊക്കെ അണിയിച്ചിട്ട് അവരെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, വി പേ ഹോമേജ് ടു ദം. ഓക്കെ. സോ സം മെൻ വിത്ത് സ്വേർഡ്സ് മേ റീപ്പ് ദ ഫീൽഡ്. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത്? ഒരു യുദ്ധക്കളം, അല്ലെ? അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലും കൊലയും ചോരയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഫ്രഷ് ലോറൽസ് where they kill and their strong nerves at last must yield. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട്, ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നേടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും that person also will be touched by the icy hands of death, and that time he also must stoop to fate. അവനും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? എത്ര ആളുകളെ കൊന്ന, എത്ര വലിയ സോൾജിയർ ആയിട്ടും കാര്യമില്ല, എത്ര വലിയ പോരാളിയായിട്ടും കാര്യമില്ല, അവൻ എത്രമേൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടും കാര്യമില്ല, ഒരു നാൾ അവനും എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ബി ടച്ച്ഡ് ബൈ ദി icy hands of death, and he will also have to go to dust and be equal with the persons whom he killed before. മരണത്തിന്റെ കൈകൾ വന്ന് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സോൾജിയേഴ്സ് ആയാലും മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ആൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വലി മെയ്ഡ്. ഇന്ത്യൻ സോൾജിയർ നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനി സോൾജിയറെ കൊന്നാല് ഇന്ത്യൻ സോൾജിയർക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആദരവ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഒരു മറ്റേ പാകിസ്ഥാൻ സോൾജിയർ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും. കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം മരണത്തിന്റെ തണുത്ത കൈകൾ ഇന്ത്യൻ സോൾജിയറുടെ മേലും പതിക്കും. അദ്ദേഹവും അപ്പം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു നാൾ വിക്ടർ ആണെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രണ്ടുപേരും മണ്ണിനടിയിലാണ്. ദേ ആർ ഈക്വൽ ദെൻ.
victor ആയാലും victim ആയാലും will be equalized by the intervention of death. Yes, Ashwati, you said it right. Early or late they stoop to fate. That's a couplet. Good. And must give up their murmuring breath when they pale captives creep to death. So suppose a soldier did his great job and he paid bring honor and victory to this country. That time we will, give him awards and honors. We will honor him. But after some times, the death will touch his icy hands on this person also, and that time he also have to go to dust. Okay. Now, so the second stanza gives us the visual imagery of a battlefield. Now the third stanza. The garlands wither on your brow, then boast no more your mighty deeds. Upon death's purple altar now, see where the victim bleeds. Your heads must come to the cold tomb. Only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust. സോ എത്ര ജേതാവായാലും നിങ്ങളുടെ തലയിലെ നമ്മുടെ തലയില് കിരീടം അണിയിക്കും. പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുഷ്പ കിരീടമാണ് അണിയിക്കാറ്. അപ്പോൾ ആ പുഷ്പ കിരീടമൊക്കെ അതിലെ പൂക്കളൊക്കെ വാടിപ്പോകും. ഏത് ജേതാവിന്റെ ആയാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പൂക്കൾ വാടിപ്പോകും. പൂക്കൾ വാടുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫെയിമും വാടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? പബ്ലിസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ആ ഗ്ലോറി മങ്ങി വരും. ദെൻ ബോസ് നോ മോർ യുവർ മൈറ്റി ഡീഡ്സ്. പലപ്പോഴും പട്ടാളക്കാരെ കളിയാക്കാർ അങ്ങനെയാണ്. വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ദ മിലിറ്ററി, വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ദ പാകിസ്ഥാൻ വാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരങ്ങനെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരെ വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിരുന്നു. അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം വാല്യുബിൾ ആയിരുന്നു. അവരവിടെ നിന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ, അവരവിടെ പട്ടാളക്കാരെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് സേഫായിട്ട് കഴിയുന്നത്. പക്ഷെ വൺസ് അവരുടെ ജോലി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും സാധാരണക്കാരായി മാറുകയാണ്. അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ പേ ഹോമേജ് ടു ദം. അതായത് അവരെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ബഹുമതികളോടെ കൂടിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. They also will one day tumble down. താന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അവരും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കീഴടങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ. Upon death's purple altar now, see where the victim bleeds. മരണത്തിന്റെ purple altar. Purple color is the color of royalty. Purple is the color of royalty, nobility. ഇതിന്റെയൊക്കെ കളറാണ്. ഡെത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ഡെത്തിന്റെ പേർപ്പിൾ കളർ, ദ പേർപ്പിൾ കളർ ഓഫ് ഡെത്ത്. അത് ഇവിടെ ആർക്കാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഡെത്തിന്റെ പേർപ്പിൾ കളറിനെ ഇവിടെ ആർക്കാണ് നമ്മൾ ആരോപിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അൾത്താറിന്. അൾത്താറിന്റെ ഡെത്തിന്റെ കളറിനെ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു? അൾത്താറിന് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഹിയർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. The quality of something has been given to something distant. Transferred epithet. Actually, death has the noble color, the royal color purple. And that color has been transferred here to the altar where the dead people lay. Okay, so the transferred epithet. Then, see where the victim bleeds. മരണത്തിന്റെ അൾത്താരയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിക്ടർ ആയാലും വിക്ടിം ആയാലും ദേ ബ്ലീഡ്സ്, ദേ വിൽ ഡൈ. മരണത്തിന്റെ അൾത്താരയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിക്ടറും ഇല്ല വിക്ടിമും ഇല്ല. ഓൾ ആർ സെയിം. യാ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്. ആൻഡ് ഇവിടെയുണ്ട് വിക്ടർ വിക്ടിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് എന്താണ്? വിക്ടർ വിക്ടിം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ്? ദ കം ഓൺ. Yeah, contrasting meanings. Yeah, what is that term used here? That also I told you in the last classes. No idea. Yeah, oxymoron. Oxymoron is the figure of speech used here. Victor, victim, pleasing pain. I told you to remember that word, pleasing pain. Okay. Your heads must come to the cold tomb. So whoever you are, whether you are a victor or you are a victim,
Whether you are a king or you are a poor man, a farmer, a laborer, or whatever you are, you must come to the called tomb. Everybody should come to the called tomb. Only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust. Only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust. നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്തത് മാത്രമായിരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നത്. They smell sweet. വളരെ in the fond memories of their dear and near ones, they will be remembered forever. Their deeds will be remembered forever. So that's the only eternal things we can live here on earth. Even though after death comes and we bring to the dust, the good deeds that we have done on earth will be remembered forever, stay here forever in the fond memories. That fragrance of our good deeds will be spread in this world even after our death. That is the poem. Smell sweet. Again, alliteration. Smell sweet. Then victor, victim, oxymoron. There actually victor, victim. There also alliteration. V sound. Victor, victim. Alliteration is there. Oxymoron is there. Then purple altar. Transferred epithet. Death. Again personified. This is the poem. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can text here. If you have any doubt, please test it. Yeah, definitely. Their good things will spread. Yeah, Basit. ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ പോയത്തിന്റെ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരാം. ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും റിവിഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നോട്ട് തരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക, നീട്ടി വെക്കല്ലേ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് പോയത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ. അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് തന്നിരുന്നു അപ്രീസിയേഷനിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം എന്ന്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് വേണം. ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിൽ we have to write 1 or 2 sentences about the poet and 1 or 2 sentences about the theme of the poem. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 സെന്റൻസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഫ് സമ്മറി ഓഫ് ദ പോയാണ്. ആ പോയത്തിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി നമ്മൾ എഴുതുക. മീനിങ് ഓഫ് ദ പോയം, ഇംപ്ലൈഡ് മീനിങ്സ്, അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ, ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പോയം ഒക്കെ എഴുതുക. എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു ചെറിയ സമ്മറി എഴുതുക. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പോയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് പോയം റിട്ടൺ ബൈ ജെയിംസ് ഷിർലി. ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് us ഓഫ് ദി ഇറ്റേർണൽ ഓർ ദി ഇനവിറ്റബിൾ ഡെത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ, അങ്ങനെ സമ്മറി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫില്. ദെൻ തേർഡ് പാരഗ്രാഫാണ് വലിയൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം വരും? സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് വരും. സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ്, ദെൻ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് വരും, ഇമേജറി വരും, സിംബൽസ് വരും, ഓക്കെ, ദെൻ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ പോയം, മൂഡ് ഓഫ് ദ പോയം, എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. ആക്ച്വലി പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആർ ദ ഫ്ലെഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എ പോയം. ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ പോയത്തിനൊരു ജീവൻ നൽകുന്നത്, അതിന്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ആക്ച്വലി പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഇല്ലാത്തൊരു പോയത്തിന് അത്ര നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അവിടെ നിൽക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക എന്തുമാത്രം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പോയം ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിൽ വരുന്ന ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് വരും. സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? റൈം, റിതം, അലിട്രേഷൻ, അസൊനൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് റൈം സ്കീം, ഇതൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സിൽ വരുന്നത്. ദെൻ ഇമേജസ്, ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാറ്റിൽ ഇമേജറി, അല്ലെ? ഒരു ബാറ്റിൽ ഇമേജറി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ ഡെത്ത് ലേസീസ് ഐസി ഹാൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണം, മരണം വന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ തൊടുന്ന പോലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വിഷ്വൽ ഇമേജറി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ദെൻ സിംബൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ്,
scepter and crown, scythe and spade. Symbols ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then language. ഒരു എന്താ പറയാ, വളരെ നല്ല, വായിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പോയം പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, language is so good and an elite language has been used. Then mood of the poem. It's a funeral song. It's a funeral song actually after the death of the great Ajax. When his funeral has been going to happen, this poem was written. So this is a funeral song or a prayer song that was used during the funeral. Funeral song എന്നുള്ളതിന് വേറെയും ഒരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട്, that is dirge, dirge. This is a dirge or a funeral poem. You can write like that. This is a funeral poem or a dirge, dirge. ഏകദേശം അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് എലിജി എന്നുള്ളതിന്, വിലാപകാവ്യം. ഒരാൾ മരിച്ചാലൊക്കെ എഴുതുന്ന കാവ്യത്തിനാണ് വിലാപകാവ്യം അല്ലെങ്കിൽ എലിജി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഫ്യൂണറൽ സോങ് ഓർ എ dirge. Okay, dirge, ബാസിത്, ഓർ എ ഫ്യൂണറൽ സോങ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്, ഇഷ്ടം പോലെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉള്ള ഒരു പോയമാണിത്. dirge, ബാസിത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക 4th പാരഗ്രാഫിൽ. 5th പാരഗ്രാഫിൽ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം? വാട്ട് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ പോയം ആൻഡ് യുവർ പേഴ്സണൽ കോമന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ്. സോ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ 4 പാരഗ്രാഫ്സ് വേണം. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ റൈറ്റ് 1 or 2 sentences about the poet and 1 or 2 sentences about the theme of the poem. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ബ്രീഫ് സമ്മറി ഓഫ് ദി പോയം, അതിൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ പോയം, തീം ഓഫ് ദ പോയം ഒക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഒരു 6 സെന്റൻസ് എങ്കിലും എഴുതുക. ഓക്കെ. ദെൻ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിൽ സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് ആവാം. സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിട്രേഷൻ, എസണൻസ്, റൈം, റിതം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. അത് സോ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിൽ സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ്, ഇമേജസ്, സിമ്പിൾസ്, ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ദെൻ 4th പാരഗ്രാഫ് കൺക്ലൂഷൻ. കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ പോയം എഴുതുക. പിന്നെ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ പോയം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്രിസിയേഷൻ. 4 പാരഗ്രാഫ് വേണം. ഒരു 2.5 പേജെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഹോപ്പ് ദിസ് പോയം ആൻഡ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് an appreciation of a poem are clear to you. If you want more description or more explanation regarding appreciation, it's there in my channel. You can refer to it and you will get more details about clear ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. 100% ക്ലിയർ. ഗുഡ്, താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. എനിബഡി? ഫഹദിന് എന്തോ ആകെ ഒരു സന്തോഷം, സങ്കടം. ഫഹദ് കെട്ടി, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? നിഹാൽ ഫാറൂഖ്, ഈ സ്മൈലി ഒന്നും ക്ലിയർ ആവണില്ല നിഹാലെ. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുടെ ചോദിച്ചോളൂ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ക്ലാസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ. ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ? റിവിഷൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വല്ല മെച്ചമുണ്ടോ? അല്ല, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എക്സാമ്പിൾ അല്ല, എക്സാം. പ്ലീസ് റിപ്ലൈ. ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സാം? കുഡ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് വെൽ? നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റിയോ? സത്യസന്ധമായിട്ടാണോ എഴുതിയത്? ഈസി. ഓക്കെ. ഇനി സാറ്റർഡേക്കുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഏകദേശം അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവും, റിവ്യൂ ഓഫ് എ സ്റ്റോറി, റൈറ്റ്, സ്പീച്ച്, ഇമെയിൽ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. എക്സാം ഈസ് ടു മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബാസിത്തെ? എക്സാം ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതോ what you mean by exam is too much? എക്സാം നിർത്തണോ? നല്ല പണിയാണ് എനിക്ക്. നിർത്തണം എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ എപ്പോഴേ നിർത്തി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം, ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ നിങ്ങൾ അയക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വാല്യൂ ചെയ്യണം. പാവം ഞാൻ.
നിർത്തണോ ബാസിത്തെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷിന് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. റിവിഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ആ ആഴ്ചത്തെ പരീക്ഷകൾ എഴുതുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ റിവിഷൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട. പിന്നെ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നേനു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.